Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, Ihnen jetzt mit Herrn Dr. Agnis Stibe den nächsten Preisträger kurz vorstellen zu dürfen. Die Mission und die Ziele des Dr. Theo und Friedel Schöller Forschungszentrum für Wirtschaft und Gesellschaft lassen sich letztendlich in wenigen Stichworten zusammenfassen. Das Schöller Forschungszentrum steht für Spitzenforschung, für internationale Vernetzung, für Interdisziplinarität und Innovation sowie für den Praxistransfer in Wirtschaft und Gesellschaft. Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Vita von Dr. Stibe, fällt schnell auf, dass er genau diese Merkmale eindrucksvoll und in fast schon idealer Weise verkörpert. Da ist zum einen die internationale und interdisziplinäre Ausrichtung seiner bisherigen Tätigkeiten. Nach einem Bachelor- und Masterabschluss in Informatik von der Universität Lettlands absolvierte Dr. Stibe ein MBA-Studium an der Business School in Riga in Partnerschaft mit der Universität Ottawa in Kanada und der New York State University in den USA. Nach verschiedenen Managementpositionen in internationalen Unternehmen folgte ein PhD in Informationsverarbeitung von der Universität Oulu in Finnland. Seit 2014 arbeitet Dr. Stibe als sogenannter Social Engineer am Media Lab des weltweit renommierten Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT. In Anbetracht seiner Vita ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass Dr. Stibe 5 Sprachen spricht, unter anderem auch etwas Deutsch, wie wir gestern bei der Fellow Reunion auch bewundern durften. Des Weiteren fällt die wissenschaftliche Exzellenz von Dr. Stibe in Kombination mit einer ausgeprägten Praxisnähe auf. Seine wissenschaftliche Exzellenz zeigt sich unter anderem in der Vielzahl an Publikationen in führenden internationalen Tagungsbänden. Darüber hinaus ist er als Gutachter und Organisator für internationale Fachkonferenzen tätig. Für seine Forschungsarbeiten erhielt Dr. Stibe zahlreiche Auszeichnungen, wie zum Beispiel einen Best Paper Award und ein Stipendium von der Nokia-Stiftung. Zudem wurde er bereits zweimal vom lettischen Bildungs- und Wissenschaftsminister für seine langfristige, kreative und innovative Arbeit ausgezeichnet. Wie bereits gesagt, beschränkt sich aber der Wirkungskreis von Dr. Stibe keinesfalls auf den wissenschaftlichen Diskurs. Er wird regelmäßig als Keynote-Speaker und Moderator zu internationalen Fachkongressen eingeladen und arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Unternehmenspraxis zusammen. Vor seiner Promotion war er bereits für mehr als 15 Jahre in leitenden Positionen für globale Unternehmen, wie zum Beispiel HP und Oracle, in ganz Europa tätig. Auffällig ist zudem, dass Dr. Stibe seiner Zeit immer ein paar Jahre voraus zu sein scheint. Bereits 1996 beschäftigte er sich intensiv mit dem Thema E-Commerce. In diesem Jahr steckte der heutige E-Commerce-Marktführer Amazon mit einem Jahresumsatz von knapp 15 Millionen US-Dollar noch in seinen Kinderschuhen. Seit 2011 arbeitet er schwerpunktmäßig an dem Thema Socially Influencing Systems, also sozial beeinflussende Systeme. Seine kreativen und innovativen Ideen in diesem Themenfeld führten ihn dann an das MIT Media Lab. Dort erforscht er seit 2014, wie der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien bei der Gestaltung von urbanen Lebensräumen zum Wohlbefinden der Bürger einer Stadt beitragen kann. Genau an dieser Stelle setzt auch das heute ausgezeichnete Projekt von Dr. Stibe an. Am Beispiel der Stadt Nürnberg untersucht sein Projekt, wie man intelligente Sensoren, soziale Medien und andere neuartige Technologien in das öffentliche Leben integrieren kann, um so die Bürger Nürnbergs zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil zu animieren bzw. zu ermutigen. Mit seinem Forschungsprojekt kann Dr. Stibe interessante Erkenntnisse und wichtige Impulse liefern, wie man die Lebensqualität in der Metropolregion Nürnberg und damit auch die Attraktivität der Region steigern kann. Demnach decken sich die Projektziele 1:1 mit dem Auftrag und den Zielen des Schöller Forschungszentrums, einen nachhaltigen Beitrag zu einer auf Wissenschaft basierten Gesellschaft zu leisten und die Metropolregion Nürnberg zu stärken. Lieber Herr Dr. Stibe, wir freuen uns sehr, Sie heute mit einem Schöller Fellowship auszeichnen zu dürfen und möchten Sie jetzt zur Preisverleihung auf die Bühne bitten.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Agnis Stibe, ich komme aus Lettland, aber wohne ich in Boston jetzt und arbeite ich im Media Lab in Massachusetts Institute of Technology. Ja, ich habe 10 Jahre Deutsch gelernt, aber ich habe alles vergessen. And I think that's one of the reasons why I always try to come back to German-speaking territory to recover the language that I've taught, or I was studying like 10 years. And thank you so much, Dr. Theo and Riedel Schöller Research Center for Business and Society, and Schöller Foundation for this great opportunity for extending my research on the vision of persuasive cities for sustainable well-being. And when I asked representatives of sponsors of the Media Lab, every time they come to a meeting and they would like to know what innovations we work on, I always come back to them with the first and initial question, which is, what's the purpose? What's the purpose of your business? For example, IKEA come to us and ask, what's the purpose of your furniture? And of course, because they have very long history, they have a very good answer. And now the same goes to the persuasive cities for sustainable well-being. And I think the purpose of this is already in the title. So it's a well-being. So the ultimate goal for us, for the mankind, is the well-being, so how well we live. And there are different ways how we can approach that. And I believe that the excellence of this country has always been engineering. And that's how we can develop innovations and make our life easier in many ways. Cars, I don't know, different kind of mechanical tools that help us to live a better life. At the same time, I will make some of the quotes from the earlier speakers on the stage. And I really love the quote, man is in the center of everything. So that means we can engineer a very nice device or a car, but there's always going to be a person. Maybe not always going to be person in a car when the car becomes autonomous, but till now, there's always a person that uses the thing. And if the person is not well aware how to use it, so the people are different and they can use it in the wrong way. So we always have to complement a technical innovation with an understanding how to make people to use it in a right way and not in the wrong way. Now, transitioning from this overall big picture to the tools that I'm going to use for designing the persuasive cities, they are all based in social psychology and human psychology. So human beings are very much influenced by the presence of other people, just like now. So I'm influenced by you, and you are influenced by me. And there are 7 different angles how that happens, and that's on the right-hand side. And there are some of the principles that are more effective to change people's attitudes. There are some principles that are more focused on getting people to do certain things, and some principles are more effective to engage. And those are the basic tools, and they are present, and it's just technology that will be designed to leverage the power to help people. And if you look at the left corner right there, there are 3 circles. It's like a traffic light, the red, yellow, and green. I want to make an emphasis, and the red circle means that there are people that will never change. Maybe you know some of your friends and relatives who continue saying, no, stop doing this, and they, no, tell me more. So, and on the right-hand side, there are highly motivated people. They, for example, ride bikes, and they ride bikes in the wintertime, regardless of the weather, regardless of everything. So they also don't really need any help. But the central yellow circle, it says on it, the people of January 1st. And by January 1st, I mean the people that actually want to change themselves. And it's just like, for some reason in February, they stop doing the thing that they promised to themselves to do in January. So these are the audience which actually would benefit from some external, extra motivational tools. And now, because we are complemented with, or our environments, like even the cities, now have big screens.
They can be a big, huge projection. So technology can give a feedback. What's the dynamic in a city? How people do? And what I believe is if we use sensors, and sensors not only that we use in the pockets, but also sensors in the traffic lights. Like, for example, smart traffic lights have sensors that they detect whether the car comes from the one street or the other. And it can be more so seeing what dynamic is and use that dynamic and the best part of the people out of that to project to the others and give opportunity to learn. I will give you a very simple example. So most likely in Nuremberg there are streets, right? Some of the streets have bicycle lanes, right? And if I would ask you how many people are riding on that street on average per day, how many bikers are there? We don't know. And if somebody is willing to shift over from the car to the bike, and the person thinks, oh, I'm not going to do it because there are not enough or there are nobody rides. It's simply put a counter on the street, put a bigger display, and show the number. And so, believe me, there will be at least some small percentage of the people that just waits for that. And they will say, wow, there are 2,000 bike riders on that street every day. I'm going to do it as well because it's a large number. And this is how social influence works. Today, we don't know. Tomorrow, simple technology on the street, and we know what's happening, what the dynamic is, and we are more motivated because we know that others are doing. And there can be other examples. I will just tell you one more. A residential building having like several stories and many flats and people living in that. And if we light up the frames of the windows in that residential building, for those flats, only for those flats that have changed the electricity light bulbs from the old-fashioned to the new energy-saving ones. So everyone walking the street would instantly see what the percentage of the flats have done it. And the more people have done it, the brighter is the building. And at a certain point of time, when you come back to your own house and you see that everyone else is shiny, bright windows and only yours is dark, so you kind of feel of, maybe I should go to the supermarket right now and do the same thing. So these are just simple examples, that there can be more and more. That's the underlying principle of approaching and giving the new life to the cities, making the built infrastructure that inhibits us to see other people having good behaviors, making it transparent. And the more transparent we make it, the more we are aware of how many people have healthy routines, have sustainable behaviors, and this gives opportunity for everybody else to learn from that and get a better life altogether. That's pretty much shortly it, and I really look forward that Nuremberg very soon, which means this year. I'm planning to come back here in July and August at least, and maybe even more so, and surprise you guys with something very beautiful. All right, thanks so much.